Guys, greetings from Sochi. Now, Donetsk and the Donbas region have been at the center of a very heavy conflict between Russia and Ukraine over the past 7 years. Well, guess what? I decided to board a night train from Sochi to Rostov, one of the largest Russian cities not far from the border with Ukraine. So tomorrow morning we will hopefully be able to jump on a bus to Donetsk. And even if that won't be possible, I reckon we're still going to explore the area around the Russian-Ukrainian border. So, let's go to the railway station of Sochi and yeah, let's board our night train to Rostov. So, I bought a second-class ticket to Rostov, which means I'm going to share my compartment with 3 other people. I mean, not necessarily. It just means that I will have 3 other beds in my compartment, and my carriage is actually that way because I have number 10 and this is 6 and this is 7 and I have to go that way. My train to Rostov, look at it, so sexy. Добрый вечер. Здравствуйте. 94 Спасибо большое. So there are 2 floors on this train and I'm on the upper one. 96. I'm just so curious of who I'm going to be sharing my compartment with. Well, I'm 96 and apparently, at least for now, I'm just by myself. Ha! Oh well, let me tell you, this is not the most comfortable train I've ever been on, but anyway, I guess this will do. Or rather, this will have to do for another 10 hours until we get to Rostov. So, I will get some sleep now, and I guess I'll see you in the morning. Bye. Good night. А как зовут тебя? Давиде. Давиде? Давиде, да. А по-русски Да, это у Давиде. нас есть Давид. Да, это итальянская версия. Да, А, Давид. это у нас это в основном армянское имя. А как вам лучше, сейчас или во время СССР? Вообще лучше мне было при СССР. И я считаю, что вообще наша страна и воспитание, и обучение, и медицина. Угу. И, то есть это основные соцпакеты. То есть, ну, И может, что другая причина, что во время СССР люди разные национальности не воевали, как случилось, например, с Арменией, Азербайджаном, Россия и Украина. ну, естественно, это было одно государство. Угу. Good morning, as we are now crossing the Don River. Удачи через порог нельзя. Удачи. До свидания. Well, guys, after 11 hours on this train, let's get off, shall we? До свидания. Well, I couldn't help it, could I? Good morning, Lenin. But anyway, now that I'm here in Rostov, I just checked the bus schedule to Donetsk, and I found out that there is a bus leaving in a couple of hours' time to Donetsk from Rostov or from here. However, I'm not quite sure whether I would be allowed on board to Donetsk, so I might have to make a decision. If I'm not allowed on board to Donetsk, I could either go to Taganrog or Shakhte, similar sized towns, both an hour and a half away from Rostov. And I reckon Taganrog, it would be cool because it's the birthplace of popular Russian writer Anton Chekhov. But on the other hand, Shakhte is closer to the border with Ukraine or Donbas or whatever, really. Alright guys, I made it to the bus station. You can see a few buses here. And I'm just taking a look if we can find something to Donetsk. It should be around here.
I don't know if you guys can see that, and even if you could say it, that's in Russian anyway, but at 10:20 there's a bus from Rostov to Donetsk, Ukr. It says Donetsk, Ukraine, somehow. Departing from platform 3. I don't know if I should go and ask if I can actually go to Donetsk. Let's see. Здравствуйте. А подскажите, иностранцы могут до Донецка? Иностранцы? Да. Какая? Я итальянец. Есть город в Донбассе, да? Туда надо? Просто интересовало, если можно или нет. А вы вообще туда едете в гости? Нет, как турист можно так Турист? сказать. Дело в том, что там должны быть какие-то основания, либо паспорт идти. Если я хочу в Шахте, можете продать... До шахты. Да. Могу продать до шахты? Давайте. So apparently, the lady at the counter wasn't quite sure whether I would be allowed to Donetsk. So instead, I'm going to Shahte. Здравствуйте. Все хорошо? So as I was saying, I'm going to Shahte, close to the border with Ukraine. So I'm leaving in around half an hour, and let's see what I can find. This was the bus I should have been on to Donetsk. Look at it with the Donetsk number plate going to Donetsk from Rostov. How cool is that? It's actually a German bus. It's a second-hand bus from Germany. Man, how cool is this? It's for another time, surely. Wow, all these people going home in Donbass. A home that has been war-torn for 7 years by now. Respect to all these people, really. I will come and visit your home, Donbass. Not now, but I will. In the meanwhile, let's go to Shahte. Oh, this is going to be my seat for the next 2 hours. Like, I'm happy that I'm going to Shahte, but at the same time, I can't help but feeling a bit, I've got some sort of mixed feelings just because I was so close to being able to go to Donetsk. I was literally a couple of meters away from being able to board the bus to Donetsk. It was literally right there. But anyway, we'll see, and we'll try to make the most out of this day on the border between Russia and Ukraine. Спасибо, до свидания. Well, since I'm now at another town here in Rostov Oblast, and this is another bus station compared to the one I was at this morning, actually, let me have another try. And let me go inside. Let me go to the ticket counter and ask if I can go to Donetsk with my Italian passport. Здравствуйте. А подскажите, иностранцы могут поехать в Донецк? Донбасс, да, украинский, думаю. Ну, можно при наличии паспорта, но от нас транспорта туда нет. Well, this lady didn't know. She just said, I think if you have a passport, you should be fine. But, I mean, I know that I wouldn't, so, yeah. And anyway, she said that there is no bus from Shahte to Donetsk, so the only bus is from Rostov, which is where I was in the morning, of course, so anyway, yeah, never mind. At least I tried, right? I'm starting to think that I might actually jump on a cab and go even closer to the border. I told you Shahte, this town, is 26 kilometers from the border with Ukraine, and I'm tempted to go even closer. But in the meanwhile, let's see if we can talk to a few people here in the town of Shahte. Over here, there's what looks like a museum. And people and Russians in museums are always very willing to talk to you. So let's go and learn something new. Добрый день. Я первый итальянец в музее? Да, первый. Да, я первый. Знаете, у нас есть
Какой Перевод. Мне вообще интересная история, как недавняя история. Значит, может, после СССР последние 10 лет, может, есть такое? You see, this is the map of the region of Rostov. So, Rostov-на-Дону, Rostov-on-Don, this is where I was at right this morning. And then I took the bus to Shakhta, and you can see how close I am now to the border with Ukraine. И там Луганск теперь, да? Республика Луганск, а потом Донецк. Вот. А как вы вообще, ну, конечно, Шахта в территории России, а вы вообще не видели разницу после войны, после 2014 года? Что случилось в этом районе? Просто танки поехали... Все, они проехали, все, у нас ничего здесь не происходило. В городе. Жизнь всегда была спокойна, без... Нет, О, ничего, это хорошо. Здесь ничего не менялось. А может, что людей приехали из Донбасса в Россию, в Шахте? Ну, смотрите, когда Мигранты изначально как? началось вот это на Украине, то люди, конечно же, у кого здесь есть родственники, они приехали сюда. Мгм. И я работала в школе, например, и дети приезжали с Украины, их брали без всяких, вот как у нас, да, там документов, там миллион всего очередей, их брали в первую очередь, потом документы уже дооформлялись. Мгм. То есть, ну, Мгм. была такая вот помощь. Понял. Также наш город Шахты размещали, у нас есть гостиница «Горняк», с Донецка, которые люди приехали, да, у них там ситуация была, их Ага. размещали бесплатно. Они все русскоговорящие. Они да, все да, русско... да, да, У нас говор одинаковый, мы в принципе, Украина это раньше, это все же Россия. Они приезжали, государство наше обеспечивало Мгм. питанием трехразовым, Мгм. денежные выплаты. И Это по сей день, хорошо. по-моему, есть. Они не могли поехать в Киев, например? Нет, нет. Почему? Ну, им нет, у них разрешение должно быть. И Мгм. на сегодняшний день на Украину, вот у меня есть знакомые, которые там живут бабушки, дедушки, случилась А где, в ситуация. Донбассе или? Да, Донбасс. Да. Да. И все, и они не могут туда поехать. Мы, конечно, в Западе мы смотрим, и, конечно, я не за Россию, я не за Украину, я просто смотрю и вижу, На ситуацию смотрю, да, извне. что люди страдают, понимаете, и это, что мне жалко. Я не знаю, кто виноват, мне даже не интересно, кто виноват, просто мне жалко и мне грустно посмотреть эту ситуацию, понимаете. Украина. А почему война в Донбассе, а в Крыму никогда не была война 7 лет назад? Когда начались вот эти вот движения непонятные, Крым, крымчане, они выявили желание, чтобы опять к нам, к России примкнуть. Мгм. Вот. Мгм. И был указ, когда президент издал указ о том, что Крым опять наш. Было Мгм. голосование. А почему всё. в Донбассе не проголосовали? Ну, вот это вот я, честно, не знаю. А вы пишете по-русски? Ну, могу читать, да. Пишите, да? Да, да, да. У нас просто есть книги отзывов. можно Да, напишите. давайте, конечно, Напишите мне конечно. отзывы. I'm going to leave a review for this museum and to Дарья, правильно? Да. Дарья, ваше имя. Хорошо. Да. Да. Да, вот здесь вот напишите. О, это новая книга? Отзывы. Я недавно здесь работаю, поэтому Понял. вот возьмите вот так. А сколько вы работаете здесь? 3 месяца. 3 месяца? Хорошо. Then, тогда я вам пишу очень хороший отзыв. Даже не грамматически правильно, может быть. Спасибо большое за информацию. Вы очень добрые люди. Я очень благодарен. И когда я буду... Италии привет, мы Италию любим. Передаю обязательно. Ваши певцы самые любимые мои. Ciao. What a nice, lovely bunch. What I want to do now is see if I can get even closer to the border with Ukraine. After all, there's still 26 kilometers to go, right? Let's do something different. I might just get a taxi and I don't know, maybe tell the driver, just go, take me somewhere interesting. Ha, that would be cool. I might actually do that. Let's see. Oh, look, a random Stalin. Look at this. Wow, that was unexpected, right? Где ЖД вокзал вашего города? По этой улице лучше? Прямо? Прямо и... If there's a place where I'm 100% sure I'm going to find a taxi, that has to be the railway station, right? So, Вот сюда немножко. Вот он первый переход, ага, знак. ага, Потом второй, хорошо. он дальний. Ага. Асфальт и прямо он проведет на ЖД вокзал. Далеко, еще далеко? Километра 2. Well, I made it to the railway station at last.
Let's see if I can find a taxi now. Ha! It would be hilarious if I came all the way here and then I wouldn't be able to find a taxi, which might very well be the case, judging by the size of this railway station. Well guys, looks like I haven't really been succeeding with my plans, right? I wasn't able to find a single taxi to get even closer to the border, so yeah, looks like 26 kilometers from the border with the independent republics of the Donbass is as close as I can get. Still, it's cool because I'm going to tell you goodbye from the railway station of Shakhter. Look at this. And just imagine that that way is proper Russia. The rest of Russia, I should say, with Rostov, Moscow, all the way to Vladivostok on the Pacific Ocean. And then, if you were to continue this way, here you do have Ukraine, you do have the Donbass, you do have Donetsk, you do have Lugansk. So just imagine. Yeah guys, maybe next time I will be able to get you to Donetsk and Lugansk when conditions will be more favorable. But until then, thank you for sticking with me until the very end, and I'll see you next time. Cheers, thank you, and bye.